Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact WM21:9 und falls ihr es jetzt eingeschaltet habt oder allgemein meinen Kanal nicht verfolgt, habt ihr extrem viel verpasst in der Story-Sachen von Genshin Impact. Deswegen von vornherein hier oben rechts auf das i-Symbol klicken beim YouTube-Play, dann kommt ihr nicht auf die Playlist von Genshin Impact. Denn mit Episode 603 kam Version 3.0 raus. Das heißt, Sumeru wurde released. Haben halt die Arkenaufträge gemacht mit 605 und aufwärts, paar Nebenmissionen gemacht, wobei eigentlich sehr viele Nebenmissionen gemacht, Events und all diese Sachen. Dann hatten wir mit Episode 620 ein kleines Geheimnis von Catherine erfahren indirekt. Sehr zum Empfehlen. Dann, wo ich jetzt ansetze, ist Folge 666. Da haben wir in Sumeru die Nummer 2 der Fahrtwege getroffen, Il Dottore, da komme ich gleich nochmal zu. Und die Nummer 6 oder 7 von denen, das ist dieser Summer Schulch, dieser kleine Junge mit dem dreieckigen Hut, den wir bereits in Inazuma kennengelernt hatten, wo uns hier Miko retten musste. Und genau, mit dem vorvorletzten Probelauf kommt 3.1 raus. Das heißt, wir haben in der Arkenauftrag etwas über den König Deshret erfahren, etwas, was in beiden Völkern, ich sag mal, oder sagen wir mal so, hier glauben die an einen Gott und hier glauben sie an einen anderen Gott. Und hier im Karawane Ribat gibt es so eine riesige Felsformation, wo man gesagt hatte, dass das aufgebaut worden ist von den Göttern, um die Region zu trennen, sage ich mal. Und dem war halt nicht so, zumindest das, was wir erfahren haben. Und jetzt mit dem letzten Probelauf kam Version 3.2 raus. Das heißt, wir haben den Arkenauftrag weiter fortsetzen können, nachdem wir den Probelauf mit Nahida und etc. gemacht hatten. Und mussten zum Beispiel auch, oder beziehungsweise wir haben Il Dottore treffen oder verfolgen müssen, welches sich halt in Ormus befindet, dank der Fähigkeiten von Dea. Und er ist halt entkommen. Sein Ziel war es sowieso halt zu flüchten, also, ja, beziehungsweise nicht zu flüchten, aber hier aus Sumeru rauszukommen. Hat auch Hypatia mitgenommen, beziehungsweise sie ist in Gefahr. Und sein Ziel ist es halt, Hypatia mitzunehmen. Und das Lustigste daran ist, als wir uns angeschlichen hatten und verfolgt hatten, sind auf einmal alle Leute verschwunden. Und deswegen sage ich ja, schaut euch auf jeden Fall Folge 666 an, weil er hat gesagt, dass sein Experiment geglückt war mit dem Akasha-Kontrollgerät oder das, was ich nenne, das Google Glasses von Sumeru. Das sind diese Pflanzen rechts an der Schläfe von den Charakteren. Denn wahrscheinlich wusste, dass wir ihn verfolgen und hat alle Gegner hier, alle der Fatuis, naja, als Illusion in unser Kopf projiziert. Weil der hatte auch in Episode 666 in Sumeru die ganzen Dorfbewohner halt so veranlasst, dass sie uns feiern, als Helden feiern und ähnliches. Und ja, jetzt ist Il Dottore erstmal weg. Das war auch ein Ziel von uns, dass der Hauptsache uns nicht in, ja, in unsere Pläne so ein bisschen reinfuscht. Denn unser nächstes Ziel ist tatsächlich Summer, dieser Junge halt so, komm, wo wir auch seine Eltern oder seine Mutter und seine Schwester erfahren hatten, wer das sein soll. Kennen wir übrigens. Und wo ist das kleine Dorf? Genau, in Paradies Dia, oder ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, haben wir den getroffen wieder. Allerdings jetzt nicht physisch, sondern eher halt, ja, geistig ist vielleicht auch nicht der richtige Ausdruck dafür. Weil Paimon konnte diese Person halt nicht sehen, wir schon, konnten auch kommunizieren, haben auch sehr viel erfahren. Also es kommt jetzt was und da setzen wir halt nämlich auch in der Mission an. Und ja, deswegen habt ihr auf jeden Fall genug Gründe zu gucken, die Folgen nachzuholen und das ein bisschen zu verstehen, weil, wie gesagt, das Erklären ist wirklich nicht einfach. Das Zusammenfassen in Sumeru ist auch nicht einfach und jetzt mit 3.2, die Storyline ist, wie soll ich sagen, ein bisschen anders. Also ist klar, immer viel Dialog, rumlaufen, bla 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 und solche Sachen, aber irgendwie wird sie anders erzählt. Also deswegen schwer zu vergleichen mit das, was wir bis jetzt erlebt haben auch. So, und wir mussten jetzt von der letzten zu dieser Folge einen Tag warten. Und wie ihr sehen könnt, trifft dich mit Elhaven außerhalb der Akademie, weil die Akademie was damit zu tun hat. Und jetzt wollen wir Nahida retten. Zumindest ist das der Plan und die Orientierung, was wir gerade haben. Wir können auch direkt, wenn wir bei Catherine sind, hier die Erkundungssachen collecten. Zack, 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 zack. Mondstart, genau, die Daily-Missionen müssten jetzt in Inazuma sein. Ich hatte das ja in der letzten oder vorletzten Episode umgestellt. Bei Mondstart, klar, wir brauchen die Masken, Gegner besiegen, bla bla bla, aber irgendwie, wir brauchen auch Perlen, die Gespenster und all diese Sachen für einen neuen Charakter in unser Team. Und ich weiß noch nicht, ob ich jetzt im aktuellen Banner pullen will. Weil die aktuellen Banner sind so ein bisschen, ich weiß nicht, wie soll ich sagen. Als wir den Probelauf mit Nahida gemacht haben, fand ich sie gar nicht mal so schlecht. Hier, die Sub-Charaktere haben wir alles.
Sie haben wir auf C6. Ich glaube, Bennett hatten wir auch auf C6 und Razor hatten wir auf C1, wenn ich mich recht entsinne. Lieber vielleicht andere Charaktere, wo ich auch Interesse hätte oder so, auch wenn wir keine Garantie haben, die zu kriegen. Und hier hätte ich auch Interesse an Yoimiya und die sind halt, wie gesagt, beide in separaten Banner. Deswegen weiß ich nicht, ob ich pullen soll oder nicht oder wie ich pullen soll. Wir können ja zurzeit ungefähr 118 Mal pullen, wobei ich habe halt noch nicht die ganzen Achievements und etc. Hier Dings collected und so weiter. Vor allem durch Sumeru sind ja ganz viele neue Achievements gekommen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall noch einiges an Urgestein kriegen. Und ich würde gerne ein 10er Pull für Waffen machen, weil ich denke, so die ein oder andere Waffe sollten wir austauschen im Team. Und ist halt noch nicht optimal gewählt. Wobei bei Kuchin bin ich mir auch nicht sicher, ob ich da noch was Besseres kriegen könnte. Aber naja gut. Nach über 700 Folgen sollte man das auch einmal gemacht haben. Ach, da oben, auf dieser Plattform. Ach, da steht er doch. Hello, you two. Sleep well? Not really. Paimon got too nervous thinking about today and didn't fall asleep until the sun was almost up. What about you all, Hatham? Naturally, I slept just fine. After all, a good rest should be considered part of the plan, since energy is an important resource. You just want to show off how calm you are. It's crucial to dissipate any tension before we execute our plan. The only thing you're doing is being annoying. Anyway, do you need me to go over the game plan again? Ja, sicher ist sicher. Our target is Grand Sage Azar's office. Everyone in the Academia knows that's where the Grand Sage's console is. Only they can operate it. Many restricted commands and operations are executed via that console. I'm sure that console has a way to free Lesser Lord Kusanali. You know, Paimon's been thinking, what kind of technology could let the sages imprison even a god? That isn't something they could have accomplished with their scholarly talents alone. In the Sanctuary of Suristhana, there's a device of Greater Lord Rukkhadevata's that she once used to isolate herself while meditating. 500 years ago, the Grand Sage at the time modified the device so that it could no longer be controlled from the inside. They were effectively trapping one god with the power of another. So, how are we gonna get to the Grand Sage's office? Don't forget, today is Nyagarbha Day, arguably the most important day to the Academia. The sages and core Academia personnel are busy loading the latest batch of research developments and legal decrees into knowledge capsules so that they can be entered into the Akasha. All the Darshan's researchers have their noses to the grindstone, and the Academia's grounds are flowing with all sorts of people. It's the perfect time for an infiltration. When the Grand Sage leaves his office to supervise the entering process, that's our cue to access the console and free the Dendro Archon. Wie soll ich sagen? Das hört sich irgendwie zu einfach an. Well, yes. That's just the visible side of our plan, after all. If precedence holds, the Academia should have already started preparing for Nyagarbha Day. Everyone should be in position. All that's left is for us to lead the charge. Let's go. So are we just gonna walk in through the front door, or...? Yes. Were you expecting a stealthier approach? Paimon can't think of a good comeback. Alright, it's all on Alhaitham if things go south. Sehr nett, Paimon. Alles seine Schuld. Okay. Ja, gehen wir zu der Akademie. Da bin ich, glaube ich, einmal durchgelaufen oder war das abgesperrt damals mit Episode 604? Weiß gar nicht. Oder war es eine Etage tiefer? Es ist unglaublich groß. Ach, hier waren wir durchgelaufen. Okay, never mind. Scribe? Please, wait. Are you Scribe Alhaitham? Beruhig dich, Paimon. Es ist doch bekannt, dass er hier tätig war, auch wenn er schon länger mal nicht da war. That's me. Is something the matter? I'm in a hurry. No. I was just surprised to see you here. I had heard that the sages were looking for you not long ago, but I didn't know what for. And, also,
Please don't bring outside guests into the Academia. Oh oh, wir sind bemerkt worden. Aber kann er uns nicht sagen, dass wir Assistenten sind, so wie es bei Dea der Fall war, womit wir sie mit ein Lächeln bezahlen mussten? Outside guests. How did you arrive at such a conclusion? Your groundless inference shames the Haravatat Darshan. What did you say? I'm the top student in Haravatat, and I earned 3rd place at the last Inter-Darshan debate. Don't look down on me. That wasn't my intention. As your Haravatat senior, I just assumed that you possessed a greater aptitude for critical thinking. Look, based on what you already know, the purpose of my return and the reason they're here should be obvious. Is that so? Wait a moment. Let me think. Don't tell me the answer. The sages search for you. A blonde-haired traveler. Outside guests. So, from the start, the sages weren't looking for you, but this traveler? And you were gone from the Academia for so long because... Hey, shh. Yes, you've proven yourself as the top student in Haravatat. I surmise you've arrived at the correct conclusion. As I expected. Please forgive me. I wasn't thinking clearly just now. Thank you for getting me back on track. It's nothing. We'll be on our way then. All right. Thank you for your contributions to the Academia, Scribe. What the heck just happened now? What did he just guess? I'm afraid I don't know either. You have no idea? He convinced himself of whatever truth he came up with. That is the so-called pride of a scholar. If someone questions their academic facility, they will instantly feign understanding to keep up appearances. Nowadays, the Academia is rampant with this type of scholar. Their obvious farces of intellect only serve to highlight themselves as fools. Wow. So there are special ways to deal with smart people. We don't even need to make up our own excuses. We shouldn't waste any more time. It would be problematic if we missed our window of opportunity. Let's go. Ja, diesen Trick geht nicht nur bei intelligenten Menschen aus, sogar bei welchen, die nicht ganz so intelligent ist. Einfach so tun, also der Schlüssel ist der Ton. Und im Sinne von, wenn ihr sehr selbstbewusst auftretet, egal ob die Information richtig oder falsch ist und nicht zu viel verrät, dann macht das den Eindruck, dass es sehr wichtig und offiziell ist und dass es auch sogar wahr ist. Denn mir ist halt aufgefallen, in Deutschland vor allem, oder vielleicht ist das auch in Europa so normal, je mehr Mühe man sich für irgendwas gibt, desto eher glauben die Leute, dass es wahr ist. Auch wenn das kompletter Bullshit ist, ne? Also, und das ist so den Eindruck, was ich hier in Sumeru hier auch ein bisschen habe halt, ne? Also, wollen das Akasha-Kontrollgerät, haben die das gerade an? Ja, genau, hier dieses Google Glasses. Hier ist es ja genauso. Wenn das Ding sagt, du brauchst es nicht zu wissen, dann wollen die es auch nicht wissen. Und dann ist denen alles egal, auch wenn das vielleicht lebenswichtig ist, also... Is this the Academia's library? Indeed. Known as the House of Dana, it is quite possibly the most extensive special collections library in Teyvat. There are a lot of students going through here. Is it really okay just to waltz right in? The Academia marches to a fast beat, especially since it's Nyargarbaha Day. They're all occupied with their own matters. Just act natural. Now, hurry along. Besteck dich vorübergehen und warte auf eine Gelegenheit. Ach so, einfach reingehen. Geht das? Moment, gibt es hier Truhen oder so? Weil ich weiß nicht, ob wir hier jemals wieder reinkommen können. Wäre fies, wenn sie es so machen mit der Truhe. Ach, wie viele Bücher. Tja, kein Wunder, dass Lisa einer der Charaktere mit dem höchsten Abschluss ist. What's this platform for? It's a lift that Academia personnel use to access higher floors. Are we gonna take it then? The Grand Sage's office is up there somewhere.
No, not right now. We can't guarantee that we won't run into the Great Sage. Let's step back and observe for now. You think the Grand Sage will exit from there? And after he does, we'd sneak past him? Oh, Paimon thinks that's really dangerous. Who knows? However, if we can confirm Azar's current location, our operation will be much safer if we... Allow me to offer you a hint. If you wish to know his location, look behind you. Ich glaube, wir sind aufgeflogen, weil den haben wir bereits getroffen. Und er wollte das Sub-Zerus-Fest oder Sub-Zerus, oder wie auch immer man das ausspricht, Fest, ja, verhindern halt. What's Grand Sage Azar doing here? Do not tell me you believed the Academia would not grow suspicious of you after such a prolonged absence, Scribe. An eyewitness had informed me of your whereabouts, so I came to personally welcome you. Great Sage, I didn't expect you to care so much about me. I'm truly flattered. I'm sure, but compared to you, I am far more interested in these two unexpected guests. You are the Traveler and Paimon, correct? It's a pity that only now have I been afforded the opportunity to formally meet two of Sumeru's most esteemed guests. I do apologize for my lack of decorum. Dann lasst uns jetzt miteinander reden. Es ist noch nicht zu spät für euch, diesen Wahnsinn aufzugeben. Ich glaube, mit ihm reden wird es nichts bringen, aber ja gut, ich würde trotzdem ein bisschen höflich bleiben. Nehmen wir das erste hier. Excellent. You immediately initiated discussion instead of attempting to prepare some perfunctory excuse. You clearly understand the situation at hand and have no intention of making a reckless stand. The foot traffic here renders this place unsuitable for discussion. Please, follow me to my office. This place is crawling with guards. There's no way out for us. All right then, Traveler. What did you wish to discuss with me? Today is Nyargarbaha Day, so I still have many responsibilities to attend to. There is little time for idle chit-chat before I detain you all. Die Fatui sind nicht vertrauenswürdig, denn sie verfolgen ihre eigenen Pläne. You seem to know quite a bit about our endeavors. If that is so, then you should be praising our great work rather than using your trivial misgivings in a futile attempt to sway me. Trivial? Then tell me, what do the Fatui want from me? Das göttliche Herz? Sie müssen auf irgendeinen Vorteil aus sein. Ja, das göttliche Herz würde schon passen im Endeffekt. Worthless. Those are all completely worthless. Benefits, divine power. These materialistic words do nothing but debase our great work. Creating a god. Yes, we are using human wisdom to create a god. If humanity cannot attain omniscience and omnipotence, then we shall create a god to reveal them. This is the pinnacle of human wisdom. We shall regain a god's guidance at long last. No longer will we flounder in the interminable void of consciousness and knowledge. Even Irminsul will be freed from its plight. For our nation of scholars, this is the ultimate aspiration. No cost is too great to realize it. Du redest vom Höhepunkt der menschlichen Intelligenz, aber am Ende wird doch alles von einem Gott abhängig sein. You will never understand the rapture of having a god be born within your very hands. With your degree of knowledge, you cannot even comprehend such an emotion. Und was ist mit der niederen Herren Kusanali? Es ist ja nicht so, dass ihr keine Göttin hättet. Gods exist on a plane that far eclipses humanity's. Lesser Lord Kusanali. What can she even do?
care for the people, fend off sandstorms, fabricate silly fairy tales. These are but child's play for the Academia. Does that make us equal to the gods? We are a people favored by Greater Lord Rukkhadevata. Though I may have personally not seen it, our forefathers bore witness to true wisdom. The ascension of the Lesser Lord has brought nothing but bewilderment to the scholars. They all ask, is that truly what true wisdom is supposed to look like? With that in mind, it is better to keep her isolated in the sanctuary of Suristhana, so our academy will not become embroiled in turmoil. What a pathetic justification. Do you really think that only the super smart or powerful should be able to call themselves gods? Es gibt keine Möglichkeit, ihn zu überreden. Ist das die Arroganz der Gelehrten? Genau deswegen meinte ich auch eben, mit ihm zu reden wird eigentlich nichts bringen. As per your judgment, Grand Sage, they are indeed dangerous individuals. Not only are they acting against the Academia, but their ideologies have the potential to lead scholars astray. Looks like there really was merit in my assignment. Alhaitham? Are you talking about us? Anyway, I've brought them to the Academia as ordered, but it took some time and trouble. Oh, that reminds me. Here's the investigation report you had requested. It's a summary of my time spent with the Traveler, an array of information about her ready for your perusal. Alhaitham? So you're still on the Academia's side! We finally started to trust you! Wir wurden wirklich an der Nase herumgeführt. Hey, Film, du. Ich bezweifle, das ist nur ein Plan, weil wir alle wissen, dass wir den nicht überzeugen können, dass Haven 1 auf, ja, fein tut. Excellent. Detailed contents with no errors. I would expect nothing less than an immaculate report from the scribe. As it is Nyagarbha Day, I'll enter the information on you into the Akasha. Surely you know what that means. We'll be monitored, just like Sino. With the Akasha's calculation prowess, all of your actions will be predicted with an accuracy of at least 98%. Furthermore, your data will be updated in real time whenever new information presents itself. To put it into words you can understand, wherever you go, you will be walking under an invisible leash. This is Sumeru's greatest penalty for dishonest persons. Nicht vertrauenswürdige Leute? Zählt dazu auch eure Mahamatra? Are you not familiar with the concept that great responsibility begets an equally great suspicion? In any case, you are Sumeru's most concerning external variable. Locking you down will greatly decrease the chance of any undesirable outcomes coming to pass. You're despicable! Despicable? Perhaps from your perspective, but I suppose you had mentally prepared yourselves for this, no? Was meinst du damit? Your ploy was to sacrifice the Traveler here, was it not? Lord Azar, I know what you're trying to say, but I've been following your plan this entire time. Why are you doubting me at this juncture? Must I delineate your entire plan? Very well, I will spell things out. First off, I received an eyewitness report that you were spotted with the Traveler at Caravan Ribat. However, you immediately departed for the desert and escaped surveillance range. Judging by the time, you all likely encountered the truant General Mahamatra in the desert. Am I correct? Maybe Paimon shouldn't have mentioned Sino just now. The Academia had not received correspondence from its scribe for a prolonged time. You were also in the company of the Traveler, a close associate of Lesser Lord Kusanali and General Mahamatra Sino, who had defected from the Academia. With their instigation, what was the probability that you would betray the Academia? Rationally speaking, 50%? 70%? What do you think? Regardless, that's only a guess.
The facts are that I've brought the Traveler right before you, and I gave you my report. Indeed, your boldness deserves praise. To think that despite status as an outlander, the Traveler is still willing to sacrifice for the sake of your plan. If I'm correct, you have a contingency plan to save Lesser Lord Kusanali and ruin our great work. Sneak into the Academia on Nia Garbaha Day, using Alhaitham's status as the scribe, for there is a good chance that an opportunity to save the Lesser Lord will arise. Should your intentions be discovered, Alhaitham will turn traitor and sacrifice the Traveler, thus proving his innocence. He can then stay inside the Academia and continue searching for a way to proceed forward. As for Sino, according to the Akasha's calculations, he will soon return to the Academia and confront me in person. I suppose this is also a part of your plan? You'll see me as a traitor regardless of what I say, no? Even if you impugn me, it would have little effect on you all. You misunderstand. Losing our scribe would irreparably damage the Academia's regular operations and the development of Sumeru's future academic systems. However, under the current circumstances, even that is trivial compared to what we stand to gain from our great work. You said that I betrayed the Academia, but you, Azar, you've betrayed all of Sumeru, betrayed its Archon. So flight has turned to fight at long last. Guards! Well, what do we have here? So you stole that divine knowledge capsule. Traitor! You traitor! Even the most rational scholar will yearn for the power of a god in a moment of desperation. Aren't you doing the exact same thing as me, Alhaitham? Unfortunately for you, no god will lend you their power. Azar! He has gone completely insane. Take him to the Matra and exile him to Aru village. Then find someone to take these two to the confinement room. I'll deal with them later. Grand Sage, we've finished all required preparations for Nyargarbaha Day. We may begin to enter the capsules now. Excellent. You may begin. Don't lock us up! Let us out! Wah! Schon gut, Paimon. Die Wachen sollten uns nicht mehr hören können. Oh, yeah. Paimon got a bit carried away there. How was Paimon acting just now? Great, huh? Sehr gut. Nur ein wenig schlechter als meine. Everything's going according to plan so far. We made it into confinement, and Alhaitham's probably done with his part too. Es wäre fast schief gegangen. Jetzt können wir erstmal durchatmen. We even managed to trick Grand Sage Azar. Alhaitham sure knows how to cook up a plan. What are we doing next? Paimon has trouble remembering things when she's worked up. Lassen wir uns den Inhalt der Versammlung in Erinnerung rufen. Right, right. Paimon thinks it went something like this.
Apart from that, we still have yet another goal in the first stage of our operation, which is to send the Traveler to the confinement room. What? Why do we want to get her locked up on purpose? She's always been the person the sages are most afraid of, as well as the greatest obstacle to the successful implementation of their plan. They are very aware of the risk she poses to them. Once the Traveler is imprisoned, the sages will likely think that everything is under control. And with their guard down, the next phase of our plan will have a much higher chance of success. I can already see the pompous looks on their faces. Oh, that's a super tricky plan. But Paimon still thinks it's not really worth it. That isn't the only reason, of course. She has a more important task once she's in confinement. According to the Academia scholars in Ramon's custody, Lesser Lord Kusanali has sealed off her consciousness in the Akasha ever since she was captured by the Doctor. That way, they can't pry any more information from her. Even if we break into the sanctuary of Surasthana, it will take time to awaken Lesser Lord Kusanali's consciousness. We need to do that in advance. So our job is to wake up Nahida! Okay, totally worth getting thrown in jail for. The confinement room is inside the Academia, close to the sanctuary of Surasthana. It's a completely enclosed space, and you won't be receiving any visitors. I'll work with Ramon's scholars to make some modifications to your Akasha terminal. Once you're in, get as close as you can to Lesser Lord Kusanali and try to connect to her consciousness. However, as for whether she'll actually wake up, that will depend on our luck. Oh, no wonder you've been wearing your Akasha terminal today. It's the one that Alhaitham modified. Paimon thought they'd take our Akasha terminals when they locked us up in here. Were they being careless? Naja, man muss auch sagen, das ist in Episode 606, 607 so ein bisschen aufgeklärt worden. Denn zum Beispiel dieses Akasha-Kontrollgerät ist ja nicht wie so eine Suchmaschine im klassischen Sinne. Das ist ein bisschen personalisiert. Das heißt zum Beispiel, wir hatten mal eine Frage gestellt, wo befindet sich die Herrin und so weiter und so weiter. Und wir haben keine Antwort bekommen. Und das liegt eher daran, dass zum Beispiel Außenstehende nicht das volle Potenzial dieses Gerät halt nutzen können und dann das Gerät gesagt hat, nö, gibt's keine Information, keine Antwort halt, während andere Leute andere Antworten kriegen können. Deswegen habe ich auch eben auch Einheiten gesagt, ja, dass das hier so ist, wenn die Information nicht wichtig wird oder sie keine Information kriegen, ist das halt unwichtig für die Bevölkerung hier in Sumeru. Das war keine Nachlässigkeit, sondern die Arroganz der Gelehrten oder sie glauben, dass Akasha sowieso von ihnen selbst kontrolliert wird. Und deswegen würde diese Antwort ziemlich gut passen. Alright, so what now? Zunächst müssen wir die Position in der Zelle finden, an der das Siegel am stärksten ist. Und dann müssen wir versuchen, mit Nahida in Kontakt zu treten. Sounds easy enough. We can finally talk with Nahida after all this time. Let's do it. So, da die Folge doch deutlich länger sein wird, als ich ursprünglich geplant hatte bei der Aufzeichnung, habe ich beschlossen, die Folge zu splitten und ich würde sagen, hier setzen wir an, also wie es weitergeht, abonnieren, dann werdet ihr direkt in der nächsten Folge genau hier uns wiederfinden. Also, bis dann, ciao, ciao.